হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest, a sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so many of us, and we are glad to have you alongside us for it. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. If you're just joining us, we are already underway. And that is out and behind. It's a good block. And we have our very first corner. And the header! No, he didn't quite meet it right. Could have been dangerous, but it came to nothing. And here's Ronaldinho. Good spot, he's seen the run. McAllister. Zanetti cuts out the pass. ভাই এটা খেললে ঢুকমু না যান এই ম্যাচটা খেললা এর লগে কাস্টম খেলমু না গ্লোয়াল নাই Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Nicely weighted ball. That's been cut out. Well played. So it is still 0-0. Messi. He's gone forward. And that could set him on his way. He is through here.
movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Played back in. Well cut out. No margin for error there at all. And now they can spring out of defence. 15 minutes till half-time. And that has been cut short. Van Nistelrooy is sporting a guilty look after that. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Ronaldinho. Van Nistelrooy. If they want to counter, they could do with more speed. Can he latch onto this? Now it's McAllister. Oh, well played, well played. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Oh, that's a key interception. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Beckenbauer clips it so gently. Keeper's ball. And we've reached half-time. Well, there it is, half-time. Not a bad watch by any means. And the efforts of both sides have been good, but neither have been able to penetrate. And so we reach the break, and the game remains goalless. How would you review the first half? ঠিক আছে ভাই, দেখি ভাই বিকালে বিকালে ভাই তো বাইরে যাই ফুটবল খেলি। Interesting half, just missing goals. So don't be surprised if the second half. বিকালে ভাই ফুটবল খেলি, বিকালে ফুটবল খেলি। And the action is back on the way. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. And he was quick to react. হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ ভাই খেলমু ভাই, খেলমু। And the pass is intercepted. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Not the most accurate pass. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Van Nistelrooy couldn't quite force. He's tried one! And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 2 then. ভাই এখনই খেলমু ভাই, বিকালে ফুটবল খেলি, এখন খেলমু। Can he finish? It's loose now, and he's following up. Big relief, it just needed better contact. That's an example of the sixth sense of opportunism that many of his ilk show. Masterful anticipation. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And he's made sure that's not getting through. They've got to be quick. তাইলে ভাই রাত্রে খেললে হইব না? রাত্রে রাত্রে খেলা যাইব না ভাই? রাত্রে খেলা যাইব নাকি? বিকালে কয়টার দিকে খেলতে চাইতেছেন কোন? 4:30টার দিকে হইলে খেলা যাইব। রাত্রে 10:30 11টায়, রাত্রে 10:30 নাহলে 11টায় খেললাম।
Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to এই be honest, that's অফসাইড না shoots to shoots. It's fallen loose again. দেখ কি গোল খাইলাম হুদাই বিকালে কয়টার দিকে খেলবেন কোন Deadlock is broken. But before we can even delve into the detail, the significance of taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. এই রিয়াল Some মাদ্রিদের মতন heroic রেফারি চুরি goalkeeping, but করতেছে even that couldn't save them this time. হ্যাঁ It's not 4টার the দিকে best হইলে খেলা attempt by যাইব the 4টার keeper, and দিকে he's just বাসায় paid the থাকছে ultimate price, hasn't he? খেলা তো 5টা 6টার দিকে 5টার দিকে যায় 1-0 lead তাহলে 4টার দিকে established. আপনি ফেসবুকে Look, মেসেজ he's the দিন one everyone expects to put the ball in আপনি the আর net. কি That's what he's paid to চলিয়ে do. Now it's Eto. 4টার দিকে খেললেই হবে এই ভাই রে ভাই কি বল ছেড়ে Oh, দিছে important interception. Tries a গোল shot. And that has been clubbed away. আপনারা তো ফেসবুকে অ্যাক্টিভই দিই না আপনার মনে হয় ওইটা It's ফেক time আইডি for না them to concentrate on closing this one out. Well, that is not the best ball. বললাম না চাপতাছি একদিক দিয়ে প্লেয়ার যাইতাছে আর একদিক Yeah, the দিয়ে idea was right. The delivery. হ্যাঁ They can revisit that further on. And that will be the final. Well, that was tense. The two parties separated by the game's হ্যাঁ only ভাই really meaningful moment. আপনার ওইটার পরে For the ইউটিউবের কি neutrals, অবস্থা unbearable, sometimes unwatchable for those. কত হইছে সাবস্ক্রাইবার আলার কি ম্যাচটা আনলাম উদয় আসছে এটা এই চুপ ও করতেছ কেন ও ও ও রোহান বুইয়া এ রোহান রোহান তো আপনি করেন ইউটিউব চালানোর ভিডিও ছাড়েন না সময় পাই না আমারও ভাল লাগে না ভাই কোথায় বাড়ে না মিনিট 1-200 মিনিট দেখি গো 1-200 মিনিট দেখি গো মানুষ ডেইলি ভিডিও ছাড়ে মন চাইলে সারি নালে সারি না রোদ্রিনা মইরা গেছে যদি সরি ভালো ভাই আর কেডা ম্যাকেলিস্টা সারা পেপ कर দিওলা কোথায় এই মিয়া তোমার গান এ করতেছ কে এ করব কইছি আমি রোহন ভাইয়া তোমার এ কত কইছে কেডা হ্যাঁ শিখাইছে কেডা এইসব এডিটিং করতে অনেক কষ্ট হয় ও ভাই আর ক্যাপ কাট তো দেখলাম সব এও লাগে টাকা লাগে আপনার কাছে কি প্রো ভার্সন আছে নাকি Which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but হ্যাঁ খালা খালা very visible হ্যাঁ that there is খা বসে খা pride হ্যাঁ around it. পুরোটা খা Chants are filling our হ্যাঁ ears, এটাই proud তো renditions খাওন of দিলে খাস hymns না and এটা খাস songs. It is the perfect soundtrack. এই And যে the matchday গোল noise at this গোল place খেলছি is truly special. The pride, the passion, it adds to a আলার massive পুতরা sense of occasion. And already we're on the way here. না Caicedo does really well to win the ball there. Ribéry. He is through here. Ribéry! Oh, the ball's run loose here. Cleared away. And the finish! And he has kept it out somehow. Mbappe আমার really কাছেও must একটা be আছে thinking কিন্তু what he has to সবগুলা do to ইউজ score করা now. যায় না হুদাই Well, look, প্রো they ভার্সন know they've খুঁজা got a height পাইলাম না advantage, and it's time for them to use it. রোহান Rises! What a কি খেলমু wonderful রে goal! ভাই ইজি মানে Listen, কি the কি big গোল names খাই earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for শালার more. পুত্র কপালে বেজল আছে দেখ কি করি এখন Great corner, and he did the rest. So well played, Peter. Did a great job গোল কি keeping রাতের sight ফাঁক of the দিয়ে বল ball. জায়গা Made a classic move গোল and কিপিং দেয় fed ভাই it perfectly. শালা গাঞ্জা খায় গোল কিপিং দিবার আইছে So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we বল anticipated. ধরে না কে Now it's Messi.
আল্লাহর ভিতরে পূর্ণামি করতেছে, বল ধরে না। আবার আব্বা লাগে But মনে হয়, still, বল he ধরতেছে। doesn't read it. Now it's Mohamed Salah. দেখ ফুটকির মাঝে লাগতে মেরে বল লিয়ে গেছে রে Mbappe. ভাই। Oh, well played, well sorted out. দুইটা প্লেয়ারের কাছে পাস না দেয়, পাঁচ যায় হ্যাগর ম্যানের Mohamed কাছে। Salah. Van de Ven spots it and intercepts. আর হেরা এই জানি পাস দেখ ম্যানের Ribery কাছেই যাইব। finds himself offside. আর পুতেরা ওয়াল খেলবার দেখ। Mohamed Salah. That's been intercepted. Ball's gone out of play. হ ভাই এখন টাকা ছাড়া এডিটও করতে পারবেন না ভাই। And it's Salah. সব কিছু মনে করেন প্রথমে দেখাইব, পরে টাকা চাইব চুদির ভাইরা। Well, I wouldn't quite advise এগোর they কাছে তো should resort $14-15 to কিছু না, risk-taking কিন্তু at this বাঙালির stage. কাছে তো There's plenty of time $14 left কি yet. এটা বুঝবো না আর। That's just playing it safe and simple. বাংলাদেশে পেপাল আয়া বললে ভাবে। পেপাল On his best. Valverde. Bayern Munich upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in back. Can he finish? কি করতেছে আমার Terrific ডিফেন্ডার, save from আমি the বুঝতেছি keeper. না। Really looks sharp there, didn't পূর্ণামি he? করবার That's আইছে very ওরা, well played. খেলবার না ইয়া। Bayern Munich. হ্যাঁ ভাই, হ্যালো হ্যালো। Second corner now. আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, তাহলে জানগা। Terrific header. Oh, taken with style. কর্নার করলি হাত দিয়ে গুল And দিলাম। this is getting better and better. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. চার্জ দেন, পরে Things 4টার দিকে starting to খেলবো look না। very comfortable. You can really sense how আমি আর important স্টিম this করবো goal না, was for কি them. করবো They ভাই। needed it. Now they have it. আমার প্লেয়াররা বল Yeah, ই that ধরে না। works for me. The denial of movement, blunt and আর brusque. হ্যাগর প্লেয়ার ফুটকি দিয়ে বল ফিরাই, শুইয়া পুইরা বল Oh, ফিরাই। he's enjoyed that. He evidently loves the contest. এই যে দেখেন বল Oh, there's a probing ball. দরবারি পারে না ওরা। Guardiola. And here's the chance to counter. মার সামনে। Approaching half time and still Eh. behind. Can they make something happen now? And Caicedo. দেখ বল লয়া Ribery. Always onto this. এ গোল দে। Mbappe gets through and great hits. And it's there. এ Hot. আপনার তো তো মোবাইলের আপনি আরেকটা কিনালাম ভাই, মোবাইল আরেকটা কিনালাম। কি শুরু করছো রোহান তুমি? করতেছো কেন? মিথ্যা দিছে।
হ্যাঁ ভাই, আমার এই যে এটা স্ট্রিম করলে তেমন ভিউ হয় না। তুরাম 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 ব্যবহার করে দিই। এই আরবিএসটা বলাতে লাগবো, আরবি আরবি এটা বালা বল ফিরায়। এটা কেডা এলে অলকার, অলকারের স্পিড অনেক। অলকারের স্পিড কত? 98। একটা আমার এটা ভালো, এটা বয়ে থাকবো। সিএমএফ 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 পজিশন সিএমএফ। শাবাশ লাই। আর কি সবচেয়ে বেশি লাইভ স্ট্রিম কোনোটাতে ভিউ হয় না। লাইভ স্ট্রিম আগে রাত্রেবেলা স্ট্রিম করলে ক্ল্যাশ রয়্যালে ভিউ হইতো। রাত্রে তো আমি ঘুমায় পড়ি, রাত্রে স্ট্রিম করি না। ফুটবল টুটবল খেললে আসলে ক্লান্ত থাকে, আর স্ট্রিম করতে ভাল লাগে না। ফুটবল খেলি, ফুটবল ভাল লাগে, লেগে খেলি, কিন্তু ক্ল্যাশ রয়্যাল তো মজা লাগতেছে না এখন। ক্ল্যাশ রয়্যালে ভাল লাগে না। দেখেন আপনার ইউটিউবে, হ্যাঁ ক্ল্যাশ রয়্যালের ভিডিও সবচেয়ে বেশি ভিউ হয়, কারণ আপনার দেখাইতেছি এই যে এই যে ও না, ফুটবলের দিক তো সবচেয়ে বেশি ভিউ দেওয়া যায়। এই যে লাইভ, এই যে লাইভ, লাইভ ফুটবলই তো বেশি ভিউ হয় লাইভে। এই যে eFootball 18টা 5টা 8টা 18টা 5টা 4টা 1টা 48 ঘন্টা হয়ে গেছে। অল অল লাইভ। এটা সরে না কে? আমি দেখতেছি আপনার ক্ল্যাশ রয়্যাল লাইভে 100 ভিউ। এটা কি ইউটিউবে দেয়া দেখতে হইব? আমার লাইভ স্ট্রিম কি কাইটা গেছে ভাই? হ্যালো হ্যালো, Well, hello, welcome one and all. It's a pleasure to have you Oh, with us. Clash As you can Royale. see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. তাহলে ক্ল্যাশ রয়্যালই মনে হয় লাইভ স্ট্রিম করতে হইব। And the juices are ক্ল্যাশ flowing. রয়্যাল তো খেলতে ভালো লাগে না আমার।
আর কত খেলবো? আগে 3 minutes খেলছি build-up ক্ল্যাশ has অফ been ক্ল্যান। fantastic. Now, the game ক্ল্যাশ অফ itself. ক্ল্যানের টাউন হল আপডেট দিছি ভাই, And already 13 we're on মনে the হয় run হইব। here. They need to play this quicker in transitions like this. Petri. বললা স্যার রে ভাই, গোল, ইজি গোল আসলো। Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. McAllister. Look, they're prepared to be quite মায়েরা physical মেরা to বল লই জায়গা, contain আর আমার any প্লেয়ারই যে danger বল that খালি might তাকায় come দেখবো। their way. And he's managed to get দেখ free. তাকায়, হ শাবাশ Can he put it away? শাবাশ, খনিকের ছেলে। Tony Adams. Now there is a proper defender, Jim. Well, not too many Englishmen can rival his leadership qualities, Peter. Just had so many strengths. You could go on all day about him, couldn't you? Well, the epitome of solidity, thanks to his winning mentality and ability to organise a back four. You don't argue with Tony Adams. You do what you're told. Ball has bounced loose now. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Eto. Rummenigge. And that's gone behind for a goal kick. ও ভাই, দে কি করা যায়? ক্ল্যাশ রয়্যাল নাইলে স্ট্রিম করতে, আপনি রিয়াও দেয়া টার্নিপ দিয়ে লাইভ স্ট্রিম করলে বেশি ভিউ হয়, Quality ball. প্রিজম দিয়ে লাইভ করলে ভিউ হয় না। Vinicius Junior. Oh, good ball. Shots on here. এটা মনে হয় শর্ট লাইভে যায় না, পোর্ট্রেট মোডে করলেও শর্টে যায় না। Nicely aimed pass. শর্টের ফিডে গেলে ভিউ হয় বেশি, শর্টের ফিডে না গেলে ভিউ হয় না আর কি। টার্নিপে পেয়ে দামে লইলো আপনার বারবার লগ ইন করা লাগে ইউটিউব চ্যানেল, আর Just as I প্রিজমে thought, একবার Peter, it লগ ইন looks like করলেই this হয়। is a side that's আপনি কোনটাতে লাইভ স্ট্রিম করেন? He's delivered all right. আপনি কোনটাতে লাইভ স্ট্রিম করেন ভাই? Kawasaki Frontale who take the lead. That is just remarkable, the amount of bend he got on that. You know, I'm not going to be hard on the goalkeeper because that moved all over the place on its journey. Kawasaki Frontale have taken the lead. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. And it's Messi. Always onto this. Now it's Eto. He's shifting through the... And the shot! Guardiola. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Now it's Mohamed Salah. Schneider. And it's Neymar. And claimed it back swiftly. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. And he আমি cuts out টার্নিপ the দিয়ে করি, supply. যেটা দিয়ে আপনি আগে করতেন। And it's টার্নিপ offside. দিয়ে বারবার লগ ইন করা লাগে না ভাই? Steady, solid, and for now, where they want to be. Just টার্নিপ one দিয়ে goal তো and মনে হয় they বারবার have it. লগ ইন করা লাগে। Effort from both sides. At half time, it is 1-0. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good এর time লাগা বাদ to দিছি ভাই। reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, প্রিজম লাইভে আগে just ঝামেলা hasn't ছিল gelled. যে মানে আপনার মোবাইলে দেখা যেত না, Hostilities have resumed টিম at the করলে start of the স্ক্রিন second কি half. করতো, মনে করেন যে Well, I think in these circumstances, So- it's all about how to adjust the balance of খালি your ঠ্যাং team. বা I mean, কি you কমু want to আর get থাক, back in it as soon as possible, but ধরে without গেলবো। leaving এই yourself জুয়ান too open. ফোতে বল ছাড়ে না। Vinicius Junior. ভিনিসিয়াস ঠ্যাংবাঙ্গা জুনিয়র বল ধরে পায়ে রাখতে পারে না। Schneider providing কুতকুত an খেলে outlet তারা on that ফুটবল flank. খেলতে এসে। Schneider. কালকে Expertly কয়টা cut out, খাইছে? really 4টা গোল nicely খাইছে done. রিয়াল মাদ্রিদ। Messi. Oh, he's going to be disappointed with that. And that's really well হ্যাট, made. Well, the ball just didn't রাগ work উঠতাছে out with আজকে the ভাই run that he আমার। made. Quality deserted them when they really needed এই it. যে গোল, অফসাইড। And the assistant referee has his flag যাক, raised. রিয়াল মাদ্রিদে থাকলে তো রেফারি অফসাইড ধরতো নইলে।
এগিয়ে যাচ্ছে পেদ্রির পায়ে বল, মোহাম্মদ সাল্লার কাছে গেল, সে শট নিবে কিন্তু বিপক্ষ দলের পুটকির মধ্যে বল লাগার কারণে বল চলে গেল বাইরে। কর্নার বাংলাদেশের অনুকূলে, দেখা যাক কি হয়। ক্যালিফোর্নিয়া বল পাইল, ম্যাকলিস্টারের পুটকির মধ্যে লাথি মেরে শুয়ে দিল। নেইমার জিয়ারের কাটায় গোলকির কাছে যাওয়ার চেষ্টা, আবারও বল পেল ম্যাকলিস্টারের কোমর বেকার জন্য তার কোমরে লাগার কারণে সে আর বলটি রাখতে পারেনি। সামিউয়েলিতে এগিয়ে যাচ্ছে, গোলকির পুটকির তলে দিয়ে আরেকটা গোল হলো। ভাই কি যে করমু বুঝতেছি না ভাই, প্লেয়ার টেয়ার চেঞ্জ করে পারতাছি। লুইস সুয়ারেজের কাছে বল, বাস্টনে ফিরিয়ে দিল কোনো মতো। ম্যাকলিস্টারের কাছে বল দেওয়ার চেষ্টা, কিন্তু আগেই বলেছিলাম ম্যাকলিস্টারের কোমরের ব্যথা, কোমরে লাগার সাথে সাথে সে বল দিয়ে দিল বিপক্ষ দলকে। চেজনির পুটকির তল দিয়ে এবার বল গেল না, বল সে বাড়িয়ে দিল। রুট ব্যাননিস্টার রয় বল পাওয়ার চেষ্টা, কিন্তু পাচ্ছে না। পেড্রি এগিয়ে যাচ্ছিল গোল দেওয়ার জন্য। রুমিনিগনে এখন একটা গোল দিবে। শুয়ে থাক তোর আব্বারা গোল দিক। বালার নুলস রয়্যাল কি আবার ভাই, আজকে প্রথম নাম শুনলাম। শেষ হাই সাবাস, গোল দে, ফেরা দিছে, গোল দে। Results no longer in doubt. It's just about how many. Kawasaki frontal clearly executed that with considerable. Oh, that's ambitious. যেটাতে আলটিমেট মানি এন্ড জেমস, এটা কি আও নাকি ভাই? প্লে স্টোরে পাওয়া যায়? No, again there's no way through. Now it's Luis Suarez. The pressing's intense and it's paid off. That's the end. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will. ভাই এটা কি প্লে স্টোরে পাওয়া যায়? প্লে স্টোরে পাওয়া যায় নাকি ওটা? কি জানি নানা রুলস নাকি, বালা নুলস রয়্যাল। আর কত ডে আর আইব শালার পুতেরা। ওর মতন বয়সে আমি দূর পায়রা বল ধরতাম ভাই। ও মোড ভার্সন নাকি ক্ল্যাশ রয়্যালের? মাপসা হাই খাই না, এটা খাই না, এটা খাওয়া জিনিস না, এটা মাথায় দেয়, এটা বালিশ খায় না। এটা আল্লাহ স্টিম বন্ধ করে দেওয়া জামুগা ভাই। এটা যদি হেরে যায় স্টিম বন্ধ করে চলে যাব। কি কইতাছে সব? এই রোহন ভুইয়া
Johan. Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Mama, Down to this mama. week's most eagerly awaited contest, a sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. And we are glad to have না you ভাই on আমার board, লাগবো না, Cyrus. আমি তো ক্ল্যাশ রয়্যালই খেলি না। This place is living আর up to খেলবো না its কিছু। reputation as one of the noisiest ডেল্টা corners ফোর্স of the নামাইছিলাম, footballing ডেল্টা world. ফোর্সও একটা ম্যাচ No খেলছি, decibel spared ভাল in লাগে না this পরে collective আর chorus. খেলি নাই। As you can see, we've already started here. Oh, well played. That has snuffed out the danger. স্টেগা রদ্রি মার্স এই ম্যাচটাই ভাই খেলাম, হালাবুতে করে মাইর আনলাম লাইথিয়া চিনে না তোর মারে জিগা বাপ কিডা গোল দে, গোল সন হিউমিন। And that is certainly not what he had in mind. লাইভ করি, Good play all round. He was well hustled. আচ্ছা তাহলে দিয়েন দাম নি এটা কিরম লিংক দিয়েন আমারে। Well, that is one way to stop him. শালার পুতেরা শুয়া থাকে, ওগর আব্বা লাগে, ওগর আব্বা ওর পায়ে ধরে শুয়া থাকে, খেলবার আইছে ফুটবল, শালা পুতেরা একটু কিছু হইলে উঠতে পড়ে। And the ball's a good one here. মার শট, শাবাশ। And a terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Liverpool with the corner. They're first. আচ্ছা আমারে দিয়েন ভাই, আমি ট্রাই করব মনে। Defending of the desperate variety. And now a sudden chance to counter. Mohamed Salah is wide and looking to get onto this. ভাবছিলাম ফাউল দিব। Pass has been well intercepted. হ্যাঁ শুয়া থাক। Neither side yet able to force a breakthrough here. Cruyff. He's John shifting through Cruyff. the gears. Cruyff. গোলে কোনা এটা। Oh, denied brilliantly. Yeah, he was well placed to deal with that. মার ওই কি করতেছে ওর আব্বা, গোল। And he's done it. শাবাশ বাগের বাচ্চা, ভালো গোল দিস। That really is quite fabulous. All his যদি own doing. ভুলে যাও না হয় আমাকে। So the first goal of the game. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real Allah. focus as the opposition will inevitably react. যদি মুছে দাও না হয় আমাকে। Pedri. And that has put paid to that. And he's had it nicked away. Musiala fiddles it through. He's got space in the area. Oh no, now the finish! He's got a goal! Hot knife through butter. They have done it again. The breakaway clinical and clean, and the finish unerring. Quick, decisive, and unerring. আচ্ছা A ঠিক আছে textbook ভাই। example of how to turn defence into counter-attack. That'll do for me every time. Liverpool are now luxuriating in a 2-goal lead. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Struck first time. And tested the keeper. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. Mbappe belts one. It's off target and by quite a way. Well, we were anticipating this. They're very much set up for the counter-attack, and I don't see it changing anytime soon. And we've reached half-time. Reflections on the first half? Yeah, chins have dropped, heads are down, and half-time couldn't have come at a better time.
ঠিক আছে ভাই, সার্চ দিমুনে ভাই। রোহান, রোহান, রোহান। And that's the start of another 45 minutes. Look, before they might get too carried away with thoughts of getting back into the game, they can't afford to slip up and concede another. The next goal. ঠিক আছে ভাই, ভালো থাকেন ভাই। Oh, that's a key interception. And here's Mbappe. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Roberto Carlos gets over and intercepts. Grealish threads one in. Now it's Mohamed Salah. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Oh, shot a goal! And more and more and more. And they are cruising away. And that was as close to certain as can be. Well, look, he moves and manufactures in unique fashion. This guy is sheer class. A case now of complete control. De Bruyne. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And that could set him on his way. He's picked his way through. Great hit! Oh, he's this time, surely! They want to be quick here. It's breakaway time. He's found a way through. Mohamed Salah. They've got to make this nice and quick. Time and again they are repelled. Marquinhos. Roberto Carlos. Oh, that's fabulous. And here's Mbappe. Mbappe! It's loose. Oh, he's been caught on it here. Oh, it's fallen loose again. Mbappe! Mbappe! That's a good ball played into space. Belletti. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. He won't be happy with that one. Mbappe! Oh, there's a probing ball. Mbappe, unable to make it happen for all his good intentions. And the finish! And he hits the net! They're back within reach! And how about the timing of the pass and run? They've worked it before, and no doubt they'll work it again. So, just a consolation, or is there a way back from here? And that is a little undercooked. Confirmation that there will be 2-minute stoppage time, and he was quick to react. And that is as far as it goes. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome in the end virtually
Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest, a sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so many of us, and we are glad to have you alongside us for it. And this place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. The action has already started. Rodri wins the duel this time. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Look, it's a run defence's dislike, but the timing has to be spot on. That's a decent clearance. Oh, that's a nice ball. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Mohamed Salah. And it's mainly because of his frightening pace. He's a huge threat when he's running at defenders, but he's also proved in recent times that he's a top-class finisher. Opposition defences are going to have to be wary about playing a high line because there's nothing this guy relishes more than space to run into, and once he gets there, he's gone. I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. He's had a fair tumble under that challenge. Looking here to chip it through. Mbappe. Palmer showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now that's well seen too. It's a sweet ball, that. Well, he has slightly undercooked that one. Quality deserted them when they really needed it. And it's Salah. Mbappe! Oh, here's a chance! Smashing save, really good save that. Well, we were anticipating this. They're very much set up for the counter-attack, and I don't see it changing anytime soon. And they've got a throw. It's a poor throw, that, picked off with relative ease. Odegaard. Now then, the ball's come loose. And the pass is intercepted. Oh, good spread. That is good pressure, just hounded him off it. Palmer. Odegaard. Mohamed Salah. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Well, as if we needed reminding, no easy games at this level, and that is proven here. Neither side any further forward from where they were 45 minutes ago, but it is far from lethargic, far from slow, highly engaging, but goalless. How would you review the first half? Well, there's one standout, Peter, that needs improving, and that's the passing. All too often it's been found wanting, you know, much to the frustration of everyone around. And I'd go so far as to say that it's the biggest contributor as to why we have the scoreline we do. Interesting half, just missing goals, so don't be surprised if the second half brings a change to the scoreline at the break, 0-0. And we are back underway. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's... Palmer! Oh, fine stop from the keeper. Palmer really must be thinking what he has to do to score there. Well, height could make all the difference on these set pieces. Rodri, showing good feet. Rodri has been caught there, it's a foul.
Still absolutely nothing to report here, goals-wise. Oh, that was expansive and incisive, the type of move to please any coach. Well, he got rid because he was under pressure. McAllister. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Van Dijk cuts it out. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. That'll be a throw. Back in once more. Oh, he'd have done well to reach that. Van Nistelrooy. Mohamed. And the shot! Just about up to 75 minutes. Kaka. Oh, there's a probing ball. Inter merit full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. Rijkaard. Palmer. Mohamed Salah. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Vieira. Listen, it may well finish this way because it's been so tight all the way through, but equally, we might still get a moment of magic, a mistake, or a refereeing decision to influence otherwise. To McAllister. Kaka. Van Dijk kept his eye on it, and he's there. Mohamed Salah. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. And that is as far as it goes. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs.
It is the perfect soundtrack. And we have in front of us this gloriously imposing arena. Absolutely perfect for a game of this nature. The action has already started. No way through. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Del Piero. Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. No, he wasn't going to let him past. Couldn't squeeze it through. Well, here's one of the standout names of his day, Jim. Dragan Stojkovic. Yeah, Peter, there was a time when the Balkans produced an incredible number of truly remarkable footballers, and out of them all, he was probably the best, at least technically, I'd say. And the crowd love him. They're chanting his name. He is their hero. There's little doubt about that. Well, they can hope for some more. Decent hit! And a terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Well, height could make all the difference on these set pieces.